Before we go for accounting for GST, when CGST and SGST is payable within the same state, intra-state sale, you will apply which one? CGST and what? SGST. How much percentage? Half. If it is 10%, 5 and the mari, 18%, 9 and the mari. You can. At the final level, we should know that when IGST is payable, interstate purchases. If there's an interstate purchases, you will pay what? IGST. So journal entry will be like purchases account data, input CGST and SGST. Wherever input credit is available, you'll use the word input CGST and SGST. Suppose if there is an interstate purchase, you'll use the word which one? Input IGST account data. Then sale பண்ணும்போது debtors account data to sales to output CGST and SGST. Suppose if there is an interstate sales, you will put which one? Output IGST. Always you will try to net off first output IGST with which one? Input IGST. So input IGST first will be adjusted against what? Output IGST. Suppose if it is not available, for example, output IGST is available only to the extent of 30,000. Input IGST is available 35,000. என்ன பண்ணுவீங்க? Payable amount is 30,000. Already paid on purchases 35,000. இப்போ என்ன பண்ணுது? To the extent 30,000 adjust பண்ணிக்கலாம். Balance என்ன பண்ணுது? Suppose if IGST credit is not available or insufficient, then adjust against which one? CGST. If that is also not available, then you can adjust against what? SGST. Okay. If maybe if CGST is insufficient, then net off with which one? SGST. Number 4, net difference is paid. Take up this, then we'll go for a problem. From this, there is only one question that is getting repeated. Of course, with the different amounts for about 4 to 5 marks. The journal entry easier pass பண்ணிடுவீங்க. Netting off and paying the amount, maybe not a difficult one, just we have to just recollect kind of a thing. Take up this first, then we will proceed.
Show accounting in the books of A, C, and what? X. Take up this. A purchased from B of Tamil Nadu 1 lakh and sold at a margin of 20% on cost to C of Coimbatore. C sold it at 25% markup, 60% of goods to Mr. X of Kerala, 40% to Y of Chennai. X is selling at 10% markup, 50% of goods to Mr. P of Mumbai and Q of Kerala. Hmm? So try to do accounting in the books of A, C, and what? X. Okay, GST rate கொடுக்கலையா? GST 18% வச்சுக்கோ. Purchase account data எவ்வளோ? 1 lakh. Input CGST எவ்வளோ வரும்? 9,000 வரும். 18% half. Input SGST 9,000. Which account? B account. This is for purchases. Sales பண்ணதுக்கு entry pass பண்ணுவீங்க. To whom it is sold? C account debtor. To which account? To sales account. To output CGST. This is within Tamil Nadu only. Markup எவ்வளோ percentage சொல்றோம்? 20% markup. No, 1 lakh plus 20%. 1 lakh plus 20%. என்ன இருக்கும்? 1 lakh 20,000. 1 lakh 20,000 ல 9%. Net off பண்ணா output GST, CGST. What is the net amount? 10,800. Okay. Net off. Net of output GST, CGST. How much? 10,800 with input CGST. எவ்வளோ இருக்கும்? 9,000. எவ்வளோ பே பண்ணணும்? 1,800. Net be paid. Then net of output SGST with input SGST. Net 1,800 to be paid. Net எவ்வளோ? CGST எவ்வளோ பே பண்ணணும்? 1,800.
net SGST, you have to pay 1,800. This is in the books of A. Ledger close பண்ணணும். இந்த மாதிரி கம்பைன் என்ட்ரியும் போடலாம், 3600 போடலாம், இல்ல செப்பரேட்டாவும் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணலாம். நீங்க இது கம்பைன் பண்ண வேணாம்னா நீங்க செப்பரேட்டா கூட போட முடியும். But this is the best way of showing the net amount to be paid. எவ்வளவு பே பண்றோம்? 1,800. This is in the books of A. In the books of A, both purchase and sales happens within the state. Next என்ன கேட்டிருக்கேன்? In the books of C. In the books of C, C is in which state? He purchases, what is the entry will pass? Purchases account debtor. எவ்வளவு purchase பண்றோம்? 1,20,000. 9%. சேல்ஸ் பண்ணும்போது யாருக்கு சேல் பண்றாங்க? 60% of the goods. எவ்வளவு மார்க்கப்? 60% of 1,20,000 எவ்வளவு வருது? 60% of 1,20,000. How much you get? 72,000 plus எவ்வளவு percentage markup? 25% markup. எவ்வளவு வரும்? 90,000. 60% is sold within the state or interstate? Outside the state. What is entry will pass? Whom it is sold? Yeah. X account debtor. X account debtor to sales is 90,000. To IGST 18%. Total and over 1,06,200. Then 40% of 1,20,000 will be 48,000 plus markup 25%. And over 60,000. This is sold within the state, Ilya. What is entry will pass? To whom it is sold? Y account debtor to sales to output better to use the word output.
So 60,000 is the sales, the 9%. Output IGST எவ்வளவு இருக்கு? 16,200 will be net up against input CGST 10,800. எவ்வளவு net amount pay பண்ணணும்? Output IGST will be adjusted against input CGST. எவ்வளவு net amount pay பண்ணணும்? 5,000? 5,400. Next, this is intrastate. Intrastate இருக்கு பாருங்க. Intrastate output CGST எவ்வளவு pay பண்ணணும்? Output CGST. How much you have to pay? 5,400 we have to pay. Then intrastate output CGST எவ்வளவு இருக்கு? SGST 5,400 இருக்கு இல்லையா? Intrastate output SGST 5,400 இருக்கு. Input SGST எல்லாம் இருக்கு 10,800 இருக்கு. இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அதுல? இந்த 5,400 இதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Input SGST பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு? 10,800 இருக்கு இல்லையா? Output SGST எவ்வளவு இருக்கு? 5,400. That can be adjusted against what? Input SGST. But input SGST 10,800 இருக்கு நம்மளுக்கு. Check this. Still further more can be adjusted against this one. So the ரெண்டு knock off பண்ணிக்கலாம். புரியல. Net IGST தான் சார். Net IGST. The journal entry will be like IG output IGST account data. Output IGST account data எவ்வளோ? 16,200. To input CGST account 10,800. To cash or bank can pay net. Then output CGST account data 5,400. Output SGST account data 5,400 to input SGST account. The ரெண்டு knock off ஆயிக்கும். The 5,400 will get adjusted against that. The 5,400, 5,400, 10,800 இருக்கு இல்லையா? இதில் adjust ஆயிடும். ஆமா.
input as GST இருக்கு இல்லையா 10,800 மேபி இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் input as GST 5,400 இருக்கும் இன்னும் பேலன்ஸ் 5,400 இருக்கும் இல்லையா அது இங்க நாக் ஆஃப் பண்ணி எப்படி கொடுப்போம் பெட்டர் சாரி this is a better thing so we'll pay the net amount pay பண்ணதுக்கு என்ன entry output CGST account debtor to cash or bank. Sorry, this is the proper way. Sorry. எவ்வளவு பே பண்ண net amount 5,000 கரெக்டா இந்த 10,800 இருக்குல்ல இந்த 10,800 that is getting adjusted 5,000 with output SGST remaining 5,400 with which one input IGST. Output SGST can be not against what? Input SGST to the extent of 5,400. In our 5,400, you can adjust against with what? Output IGST. So net output CGST you pay it in cash. This is in the books of C. Next, we ask you in the books of which party? Exilia. Start next. In the books of X, he is purchasing. What is the entry he'll pass? Purchases account debtor. What is the purchased goods value? 90,000. He will pay input IGST account. Input IGST account debtor எவ்வளவு pay பண்ணிருப்பான்? So two from whom it is purchased? C account. How much of goods are sold? 50% goods are sold. 50% sold to 50% 90,000 into 50% எவ்வளவு வரும் 45,000 எவ்வளவு markup 10% markup எவ்வளவு சேல் பண்ணிருப்பான் 46,500 to within Kerala தானே to Mumbai 45,000 markup is 10%. Markup is 10%. So 46,500 sale பண்ணிருப்பான். What is the entry he'll pass for this sale? Who is the buyer? Mumbai, who is the buyer? Tia. T account debtor to sales to which one? Output IGST account. So this will be 46,500. Output IGST எவ்வளவு percentage வரும் இதுல எவ்வளவு percentage வரும் 18% வரும். So total balance 50% is sold. Same markup தான்
45,000 into எவ்வளோ percent markup? 10% markup எவ்வளோ இருக்கும்? 46,500. Which one? Q in which one? Kerala. Within the state. What is the entry you will pass? Q account debtor to sales. To output CGST எவ்வளோ வரும்? இதில் 9%. So where will you net it off? Output IGST எவ்வளோ இருக்கு? 8,370 தான் இருக்கு. Less input IGST. Input IGST எவ்வளோ இருக்கு? 16,200. இதை நாக் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 8,370ல 16,200 நாக் ஆஃப் பண்ணது போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 7,830 இருக்கும். This will be knocked up against which one? Output CGST. Output CGST எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க? 4185 இருக்கு. 4185 இருக்கு. So adjust பண்ண போக இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? This will be adjusted against output SGST. 4185 இருக்கு. Net amount to be paid. அப்படியா? Oh sorry. 49,500. இதை சேஞ்ச் பண்ணீங்க. சாரி. எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? Net amount to be paid எவ்வளோ இருக்கும்? We can verify this also. Verification பார்த்தா 90,000 into 10% markup என்ன இருக்கும்? வேற ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு பாருங்க. What is the markup done by X? 90,000க்கு 10% markup என்ன வரும்? 9,000 வரும். அதுக்கு net GST is 9,000க்கு 18% போட்டு பாருங்க. வருதா? இல்லையே, வரலையே. ஏன் வரல? Eight nine. கரெக்டா? இல்ல, அந்த மார்க்கப்ல இது GST இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அவுட்புட் CGST எவ்வளவு இருக்கு? Simple. What is the total markup? What is the total markup? 90,000 க்கு எவ்வளவு percent markup பண்ணிருக்கா? 10% 9,000 வரும். On this value added tax, GST will be 9,000 into எவ்வளவு percentage? 18%. அதான் net amount to be paid வரும்.
can give a combined journal entry also. Output IGST account data 16,200. Output IGST 8910. So input IGST எவ்வளவு இருக்கு 16,200. Cash or bank 1620. Done. Done. Shall we proceed? Proceed பண்ணலாமா? I'm just going to go through your study material questions. I request you to go through illustration 1. Illustration 1 உங்களோட study material பாருங்க. அதுல பார்த்தா within the state sales இருக்கும். Then between the state sales இருக்கும். Then both intra as well as interstate sale இருக்கும். That is illustration number 1. That is 2016 syllabus page number 284. Then illustration number 2 also you can go through. நம்ம பண்ணதை விட ரொம்ப 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 சிம்பிள் டிரான்சாக்ஷன் தான் இருக்கும். இங்க எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர்னு போட்டிருப்போம். நத்திங் பட் கேஷ் ஆர் பேங்க். நத்திங் பட் விச் ஒன்? கேஷ் ஆர் பேங்க். இந்த மாடல்ல டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் உண்டு ஃபார் 4 மார்க்ஸ். அக்கௌண்டிங் ஃபார் விச் ஒன்? ஜிஎஸ்டில illustration 1 or illustration 1 to go through பண்ணுங்க. They would have passed journal entry. செப்பரேட் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணல, கம்பைன் என்ட்ரி தான் பாஸ் பண்ணிருக்கான். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு இன்புட் ஜிஎஸ்டி, இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி, சேல்ஸ் அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி, அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி போட்டு கம்பைன் என்ட்ரியா பாஸ் பண்ணி they don't show against which one it is adjusted. Output CGST, output SGST, அதே மாதிரி சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தென் கேஷ் 3600 பே பண்ண மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. இது அதே மாதிரி தான் கம்பைன் என்ட்ரியா பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. they just pass what a combined entry. They don't show against which item which one is adjusted and the mari. You go through this illustration 1 and what 2. Only 2 illustrations are there. The run ledonda pick up pandra without even changing the number they test in the